Mashonaland East is one of the 10 provinces in Zimbabwe, with an estimated population of about 1.35 million people. 50% of the population depend on agro-based coping strategies to sustain their livelihoods. The province has a stunting prevalence of 26.5% and underweight is at 9.8%. In light of the impact of COVID-19, the province is likely to see a deterioration with the minimum acceptable diet in young children. Disaster and Environmental Management Trust journeys to the most remote parts of the province to find out how civil society organizations are scaling up nutrition. This documentary, brought to you by Disaster and Environmental Management Trust and supported by the Scaling Up Nutrition Civil Society Network, will show the nutrition-specific and nutrition-sensitive projects being implemented by civil society organizations at sub-national level in Mashonaland East Province of Zimbabwe. The main aim of this documentary is to promote visibility of organizations working on scaling up nutrition while strengthening their capacities to communicate their work, challenges, and needs. Welcome to Shinurai Arts Association, a community-based organization whose interventions are informed by the need to improve the immune system of people living with HIV and AIDS in the most isolated rural communities of Mutoko district. HIV pakunoteswa paipemuna achibuda positive achibuda so paida apa pakaita media advocacy muma communities kuti vanhu vaziviswe kuti chinhu chatiwana ichi ngatizive nezvacho tese so kusvinura pane kublinga pane zvembrain zvemupanze zvemaziso poya kusvinura kwekuti nyange wakavhara maziso asi mupfungwa dzako unenge uchito. Shinurai takes pride in its Budga culture hut, which is a true resemblance of the local traditional Zimbabwean kitchen. The kitchen is endowed with artistic work that provides a very interesting narrative about how nutrition was promoted amongst traditional families and communities in Zimbabwe. Next to the kitchen is a traditional organic storage hut. This is where diverse foods collected from the bush and their nutrition garden are stored. No chemical is allowed near the organic storage. This is a ground rule for maintaining quality standards for the organic food stored in the hut. To the west side of its premises, Shinurai has a nutrition garden covering 1 hectare where various nutritional vegetables, crops and fruits are organically grown on a rotational basis all year round. The garden is beautiful to behold and is a true local exciting initiative to scale up nutrition. Sarangu ndinoitwa Agnes Zini ndichibva mukandemiri village mumawanga ward 12 mumutoko district kuMashonaland East. Ndinotungamirira chikwata chinonzi Shinurai Arts Association. Chikwata chinonzi Shinurai Arts Association takachironga mugore ra 2011.
mushure mekunge tasangana nedambudziko rechirwere cheHIV and AIDS. Chirwere cheHIV and AIDS ichi muZimbabwe chakauraya vanhu vakawandisa. Nyangwe imo mudistrict rangu reMutoko kwakafa vanhu vakawanda panguva iyoyo. Saka isuwo seShonorai sekuziva kwatakaita pamusoro peHIV rinova ndiro dambudziko rakaita kuti tironge Shonorai Arts Association. Takaona kuti pautano hwedu tinodawo kuti tiusimudzire kuburikidza nezvikafu zvatinodya. Patinogadzira chikafu chedu chingava chemangwanani, chingave chemasikati, chingave chekumanheru. Takaona kuti maplesidi ari matatu anofanira kunge ane 4-star diet. Kudya kuna kunodiwa nomiviri yedu kuti tive vanhu vakagwinya, tive vanhu vane utano. The organization is proud of its rainbow plate, which is a composition of local traditional food items. These traditional foods are stored and prepared in their Bujga culture hut. Inside the kitchen, one can also find all kinds of nutritional traditional wild fruits, including baobab fruits. As part of scaling up nutrition, Shonorai Arts Association has created a traditional foods recipe book with instructions on how best to prepare all kinds of local traditional foods. Zvatinodya izvi takaona kuti sevanhu vanogara mumaruwa dzimweni dzenguva tei tisina mari, asi zvinhu zvinovaka utano zvenutrition tokwanisa kunge tine nyemba dzatakarima, tine nzungu, tinogadzira dowi, tine hacha chaidzo muchere yatinowana musango. Muhacha imomo tinotokwanisa kutora nzungu iri mukati mehacha tichitogadzira dowi tichitobikisa mumuriwo yedu. Kwakuzouya futi tinokwanisa kuti matamba kana kuti mbumi tinokwanisa kugadzira porridge, tichitoita porridge rinonaka. Mauyu iwayo powder yayo tinokwanisa kugadzira zvekare porridge tichisa porridge redu nekuti tichishanda neupfu hwedu hwezviyo kana upfu hwemhunga kana hwemapfunde. Izvozvo zvinotiitira kuti tive neutano hwakanaka, tive nenutrition chaiyo mukati memuviri wedu, tigare takagwinya. Kugwinya kwokuva nemuviri wakanyatsosimba usingarware-rware, uwo kungoti munhu anenge asiri anotaridzika kuwendonda. Takazogadzira masamba atiri kumwa makofi edu atinogadzira nemhodzi dzemauyu yatinoti baobab coffee. Kofi iyo yepfungwa yatakauya nayo tichitaura mudunhu reMamutoko, vanhu vakawanda vakutoshandisawo kofi iyoyo wachinwa iri pfungwa yakabva kuShonorai, kuti inoonekwa kofi isina zvakatapudzwa kana zvakawedzerwa zvingakanganisa kuutano hwedu. Tiri ipapo seShonorai tinoshambadzirawo zvekare mitambo yatinoita kuno kwaMutoko, mutambo watinoshandisa pakudzidzisa vanhu panyaya yokuti tinokwanisa kunge tichishambadzirawo zvinhu zvinenge zviriko zvakafanana nekuti HIV and AIDS munhu akwanise kuzvinzwisisa tichimuverengera kana kuti tichitaura naye. Asi pakaitwa mutambo munhu ari kurwara neHIV, mumwe munhu anokwanisa kubva anyatsozvibata zvakanaka. Saka mitambo yatinoita idzi inenge iri nyaya yoadvocacy yatinoita takanangana nenyaya dzeHIV nenyaya dzenutrition, tichidzidzisa vanhu kuti munhu azvinzwire, akwanise kuzvigadzirisa, akwanise kubatsirika. Kuburikidza nemitambo yatiri kuita iko zvine izvi mudunhu redu rekwaMutoko, vanhu vakugamuchira kuenda kunotestwa. Zviri kushingisa vakawanda kuti varambe vachinzwa kuda kuenda kunotestwa ende vanhu varambe vachitevedzera kutora mishonga yavo. Shonorai is also occasionally hired at annual food festivals to share their knowledge and conduct public cooking demonstrations on nutritious traditional foods in their diversity. The organization also had the opportunity to showcase their work to Zimbabwe's First Lady in May 2019. They have also hosted the National Culture Week and won the Food Innovators Award for strengthening traditional food systems.
critically situated in a chronic drought-prone and poverty-stricken environment where most people can only access and afford one meal a day. Sekuseka Baking Club is baking bread and buns to promote accessibility, affordability, and availability of food, reaffirming in particular the importance of having breakfast every morning. Sekuseka Baking Club was formed in 2019 out of the Command Bakeries initiative by the government of Zimbabwe with the overall goal of helping in the national efforts to combat food insecurity, and it joined the Zimbabwe Civil Society Organizations for Scaling Up Nutrition Alliance early 2020. Group redu Sekuseka Bakery rakatanga mugore rakapera ra 2019 muna August. Taona nzara yakanga iri munharaunda yakanga yatirova nekuti gore rakapera mvura ina kunaya zvakanaka. Zvichidaro kwakazouya nyaya yecommand bakeries zvekare yakauya nehurumende. PaCommand Bakeries paibuda maprogram akasiyana siyana anoenda nyaya dzekupedza urombo munharaunda inova iyo Sustainable Development Goal number 1, nyaya yekupedza nzara neurombo matiri. Saka isusu segrupu reSekuseka Bakery takarongana madzimai nana baba tikati izvoni isusu pamaprograms auyaya tirikuda kumira tiri pagrupu rekubika chingwa panyaya yekupedza nzara munharaunda yedu nekupedza urombo. Saka zvakadaro kwakazouya muna December gore rakapera veZimbabwe Women Microfinance Bank takapiwa ma 50 kgs flour 10 through Zimbabwe Women Microfinance Bank. Takapiwa flour yedu, tikapiwa mafuta acho, tikapiwa sugar, tikapiwa premix ne 1 tray 1 glove. Patakapiwa ma resources iwaya takapiwa iri loan yatakapiwa izvoni yatakanzi tinobhadhara over 4 weeks. Saka isusu segrupu reSekuseka Bakery ndinotonzwa kufara nekudada zvisingaiti nekuti tisu grupu rakakwanisisa kutangisisa kupedza kubhadhara chikwereti ravo chayo nenguva yakanga yakatarwa. Head office ikauya ikaonawo zvataita segrupu rekubheka chingwa chedu. Madzimai aichinjana nana baba pakutema huni, vamwe vaita zvokubheka, vamwe vachienda kunotengesa. Taitengesa mumaraini, vamwe vakinotengesa kumutoko senda. Makastoma hayainga isiri problem patiri. Taigona kutotadza kutowana flour yekuti tipe vanhu vataiti tipe flour iyoyi. Asi takafarira kuti paChristmas vanhu vakafara, vanhu vakadya chero zvinombonzi chingwa chinonetsa chinodisa hatinokwana dambudziko iroro. Mabhanzi taisupply door to door, ende vanhu vanga kutongozwa kuti tikaenda kuSekuseka Bakery mabhanzi tinoawana, mabhanzi akanaka ane zveunyanzvi. Papauya chirwere chakauya ichi cheCovid-19, saka tiri mulockdown imomo hatinokwanisa kushanda. Takaita imwe challenge yekuti izvoni tiri mulockdown flour yedu yatakanga tiinayo imwe yatanga tatenga tapedza kudzosera chikwereti yakanga yakuzosvika pakii panotanga tisingakwanisi kusangana. Inova iyo challenge yakatotidzosera mumashure kuti imwe flour yedu yakasvika pakutoipa because tanga tisingakwanisi kuti tibike tichienda kunotengesa. Takarasikirwa nekuti zvakakosha kuti munhu awane breakfast nenguva. Saka vanhu vanga vangotizva kuti kana nguva yetii yakwana woenda kunoita sei kunotenga mabhanzi, mamwe mabhanzi achidhivhara. Saka apa palockdown apa takanga tisakwanise segrupu kuti tiite izvozvo. Sekuseka uses the bush baker's oven, commonly known as the Dutch oven. The oven relies on firewood as its source of power, and it is designed in such a way that it accommodates fire underneath and above its belly. Prepared flour is inserted through the oven's belly hole. Inside the oven, small quarry stones are spread to have the temperature evenly distributed. Dai tikakwanisa kuakirwa shed yakavharika yatinoshandisa kuchinaya chero kuchipisa tisingakwadzewo utano hwedu. Vabereki vari kutsvava vachibata matrays nemaoko, hapana zvokushandisa zvakaita sene zvakakwana zvavainazvo.
kwazoti tanga tikizokumbira store room yekisa zvinhu zvedu kana zvauya flower dzedu idzodzo kana izvo zvacho zvatinenge tabheka hatina pakunyatsozvichengetera pakanyatsopari safe pasingasvike dust pasingasvike mbavha pokuti tinonyatsoona kuti aiwa zvinhu zvedu zvakuita sei nai zvakuendeka. Saka tikakwanisawo kuve nebuilding atonoti iri building rebhekari rekuti muistore room yatinoisa zvasvika flower nechii zvese umu ndo matinoisa zvinhu zvedu zvatakuita sei nei zvatakuti zviende zvichienda kunotengeswa zvinenge zvakutiitira zvakanaka. The club has significantly improved access to bread for locals in Ward 11 of Mutoko Rural District. Over 500 households from around the ward are now able to access bread at half the cost of commercial bread. On average, Sekuseka produces 350 loaves of bread and 800 buns a day. However, the group struggles with mobility. They have no efficient means of transport to get their bread to the market in time. Men use bicycles to make door-to-door deliveries, and for this reason they are not able to reach as many people as they intend to reach. Tanzwa nekufamba netsoka anana baba aya vanochiva mabhasikoro nekuti hatisi kusevha wadhi ino chete, vamwe vanotosevha vachienda kwana Chiutsuku. Saka mawadhi iwayo tinotoasupply tisu tichienda netsoka, of which one iwawo maproducts edu anomada. Kwazoti taizoshuwira zvekare segroup kuti dai zvichikwanisika tawana matrainings, because zvinonzi ukawana ruzivo wawanisisa nhakanhaka yeupenyu. Saka taikumbirisa kuti sisu tikanyatsokuwana training yebusiness management yacho yekuti sevabereki nezera vabereki vedu ndingambokuona nerurimi rwatinoyatsonzoti tinoyatsobva apa tichienda apa kuti tione kuti zvatiri kuita izvi tiri kuita loss here kana kuti tiri kuita profit. Batana for Nutrition Group in Chimukopa community in Mutoko district is an integration between the disabled and the able-bodied working together on nutrition-sensitive and nutrition-specific projects. The civil society organization is raising awareness for the nutritional wellness of people living with disabilities in the marginalized rural communities of Mashonaland East Province. Miss Greta Dororo explains more. Chakapa kuti tifokase zvizhinji nemunhu akaremara. Chakaona munhu akaremara aine dambudziko akaremerwa achigara munharaunda asi asingagamuchiriki nekuti anga asina zvikwanisiro, anga asingazvibuditse pachena kuti anazvo zvaanokwanisa kuita muupenyu semunhu, aitoonekwa as an object. Tikatarisa kuti kana tichivataura tichiti chirema hatisi kuona munhu, taitanga kuona hurema huri paari tisati taona munhu mberi. Saka ndo zvakaita kuti titange tavanyurura kuti vaidentify kuti aiwa ava vanhu vakangofanana nesu mushure mekunge tavapa zvekuita. Kubatana joined the Ziksosuna early 2019, and their activities include conducting community-based education programs to people living with disabilities on the importance of eating healthy, and they have set up a nutrition garden specifically for people living with disabilities. Tinorima vegetables, tinorima chibage nono, tinorima nemabananas. Panapa patakamira tiri kuona tiri pamakomba
takajoinawo chirongwa chakauya nehurumende chekumvudza kuti tibatsiridze tichiona kuti manai akuita mvura yedu ine zvatinetsei. Saka takaona zvakanaka kuti takafidha makomba edu toita mauchi process iya kuchengetedza unyoro kuti pamwe tingawane gohwo riri nani. Mungatipidza mamwe zvirimwa zvamunorima mugadheni muno kusiyana kwazvakaita nekubatsira kwazviri kuita imi maybe nenharaunda yamuri kugara imo. Zvakanaka. Tine zvimwe zvirimwa zvatinorima zvakafanana nebeans. Takatarisa beans dzine high protein, tichitarisa kuutano dzinotipa chikafu chakatinakei chinotidzivirira kunyangwe kuzvirwere. Tikatarisa mavegetables anodiwa zvekare muplate yemunhu ari kurarama. Tichinyanya kutarisa guku rino takaita focus yedu kuvanhu vakaremara zvizhinji, ndovakaona kuti vanogona kuita dambudziko vakashayiwa kudya kwakakwana. Saka tinorima nemacarrots, torima nzungu, mafats anodiwa. Tikaita dovi redu tawana protein zvekare nemafats anenge aripo padovi. The members testify of improved nutrition knowledge, optimized health, reduced risk of diet-related chronic diseases, and increased enjoyment of food. Their livelihoods have also been improved. There are testimonies from the organization's members who have been able to pay educational fees for their children. 50 members living with disabilities have also managed to establish a pass-on small livestock project, which they have successfully passed on to 80 people in the neighboring wards. Tichitarisa nhau yenutrition tiri muno mugadheni rekubatana tine mafamilies anokwana kuita 50 anenge atoti ndo ari kubenefita, ndo vari kurima vari muno. Tozotarisa tikaenda kunze uku tine mafamilies vanozouyawo vachitenga kana tinazvo zvatakarima muno mavegetables. Mafamilies angaita about 20 families vari mudhuze. Tozotarisa kumawadzi ari kunze takagona kuita pass on yehuku dzavakanga vazviwanira vamwe through nekurima vatenga huku dzavo vobreeda dzowani. At Kubatana for Nutrition Garden, we witnessed the nexus between climate change and nutrition. Recurring droughts in Mutoko district have resulted in long mid-season dry spells, heat waves and low water tables. This has significantly reduced the amount of water that is pumped from Kubatana Nutrition Garden's bush pump. Because their only bore is no longer able to provide sufficient water for agricultural activities, the organization's members are now forced to wait for seasonal rains in order to carry farming activities. This presents a risk of reversing most, if not all, of their previous achievements. Moreover, their bore is a bush pump which requires physical pumping. This is not conducive for people living with disabilities as it requires a lot of physical energy. A solar-pumped bore with taps in the garden is urgently required to ensure sustainability of their work. My name is Webster Makombe and I'm in Mutoko District, Ward 6 with Councillor Nyatsini, and here we are visiting the Kubatana Nutrition Garden. So at this initiative they have this piece of land, this garden where they grow a number of crops, mainly beans, carrots, they do maize, they do small grains as well. Aiwa, tinotenda nokushanyira kwamaita muno mutinoshanda nevakaremara kuti vawanawo chiuviri vagono kusimudzira mhuri dzavo kudziendesa kuchikoro, vagono zvekare kusimudzirwa panyau dzeutano hwavo, vave nemiri vakagwinya. Saka izvozvo tinozvikurudzira.
ndinoitwa Nesaiga basa. Zita rekuberekwa repachitupa. Rekumusha kwandakarooriwa ndinoitwa Maidororo. Ndinogara mubhuku Madororo. Pano tirive machikichori sezvatiri kudai. Takamira tiriwo machikichori, gurupu redu takaritanga 2010. Tichitanga tichidzidzisiwa nevamwe vakauya vachitidzidzisa zviri through cards. Zvibva tangopinzwawo semadzimai vatati aiwaka chirongwa chakanaka chauya. Regai tidzidze tiri ipapo. Tinogwa tichimuka tiri papi? Tiri ipapo. According to a joint report released by the EU, FAO, OCHA, UNICEF, USAID and WFP, an estimate of 4.3 million rural Zimbabweans, including children, anticipate a worsening food insecurity situation. Machikichori has been training community members in food preservation techniques, proper food storage and saving leftovers. Let's listen to one of the group members. Pamusoroi chikonzero chakapa kuti titange boka iri inyaya yokuchengetedza chikafu, kuti tisabika chikafu tichirasa, tichengetedze chikafu chedu. Zvakaita zvotinobika zvinoita kubikwa zvichinanikwa, tichichengetedza tichiisa uku kuitira kuti pamberi apo kana zvaakunetsa tinogona kupawo mumwe wedu anenge achitambudzika, sekuti tinoita zvigadzira tiriwo group. Tozoti pahupfu apa tinogaisa shuwa hupfu hwedu, panoita vamwe vedu futi vanokona kutambudzika mugroup. Tinokona kutora chikafu chiye tichivapa kuti tirege kurasa. Zvinozotibatsira pamberi nokuti tinenge tichichengetedza chikafu chedu tisingarasi. Their community trainings are conveyed through practical cooking demonstrations, music, drama, as well as one-on-one teaching sessions, mostly at Chiuti Community Hall, where they are headquartered. The group takes pride in its rainbow plate, which comprises of traditional foods including dried guinea fowl meat that provides animal-sourced protein. Tiri pamusoro pokuchengetedza chikafu chedu. Dzimwe dzenguva zvatinofusha sana musoso unenge uri fresh. Tikaona kuti nguva yakwana yekuda kuti tinogadzirisa tabva pafresh payapa toenda kuunanika wooma wakuchengetedzwa. Mumhare tinoona unenge uri fresh, dzinenge dziri nyoro, tinogona kudzibika todzinanika takutochengetedza. Umhare wechibage tinochibika tochinanika tochiisa kuti takutochengetedza. Imwe nzira yekuchengetedza chikafu tisingazorasi. Nokubhajeta pamota apa kana takubika hatizonyaya kuzozaza zibhotoro kuti tije tichiguta tichirasa. Tinoisawo kana iri bhageti togona kulibikawo pakati nopakati kana takawanda zvese zvatakaita tosiya humwe kuitira chikafu chamangwana. Tinotenda. The group offers catering services on community gatherings and cultural events. To date, over 300 women in Ward 6 who have been trained by Machikichori are actively cascading food preservation techniques to other community members and their children. Kumachikichori kunobikwa zvechivanhu zvinogutsa mhuri, magada, mugoro iyo yakati katakata iyi, sadza remhunga, sadza rorukweza, huku dzechibhoyi. The organization is however facing a lot of challenges. They rely only on contributions from their members, and this makes it difficult for them to expand operations into neighboring wards. The group struggles with mobility. They have no vehicle to transport themselves around the community to conduct trainings. For their teachings to be more effective, the organization needs institutional capacity building to equip them with adequate knowledge.
Help is also required for equipment such as solar dryers and storage facilities.